Alright, this time we're going to start reading Shaving Cream. Despertad, abril de 2015. ¿Dónde fue a parar la disciplina? ¿Dónde fue a parar ¿Dónde fue a parar la disciplina? ¿Dónde fue a parar la disciplina? En las últimas décadas, la vida de las familias, de los países más adelantados ha cambiado muchísimo. Antes los padres mandaban y los hijos obedecían. Pero ahora es común que los niños manden y los padres obedezcan. Veamos las siguientes situaciones basadas en la vida real. En una tienda, un niño de 4 años se encapricha, se enojó de un juguete. Su madre intenta convencerlo de que lo deje. ¿No tienes ya muchos juguetes? Al instante se da cuenta de que no tenía que haber preguntado. El niño empieza a lloriquear y dice, pero quiero este. Con miedo de que acabe como siempre. Acabe como siempre. En una rabieta. La madre cede y se lo compró. I used to do that. My grandfather used to buy anything as long as I said, wah! And my mother did the same thing. So that's why I don't buy you anything. You know why? Why? Because isn't it better for you to learn how to fish so you can buy your own stuff? I guess. You want to be like me? No. Living in a tent? Huh? No. Well, living in a tent is fine, but living broke? No. All right then. That's why you have a different destiny than I have. Mientras un hombre está hablando, su hija de 5 años lo interrumpe. Estoy aburrida. Me quiero ir. El padre enseguida se agacha y le pregunta con voz dulce. ¿Me das unos minutitos más, cariño? You see how the father is being very gentle? And the other one, he would have just grabbed his belt and said, you stay here and don't bother me. All right? Yeah. You see? Yeah. And never interrupt me. You know, I was 19 years old and my mother took me to a meeting, right? And she was talking to this, I believe, a Chinese man, Walter Chan. And I was 19 years old, dressed in a suit and a tie, right? And I began to go like this and bringing up my legs. Okay. Cold? No, we're inside a building. And then finally, Walter Chance, they had told me, my mother had trained me never to interrupt her. Go, you gotta pee. And then they both stop and they look at me. What's wrong? He says, or she says. I have to go to the bathroom. Now, I was 19 years old and I didn't want to interrupt my mother. And she had always told me, never walk away from me. You know, the same advice you tell a little kid. So I was 19 years old. You can do what you want when you're 18. Not if you live with your mother. Oh.
No, what happens is the children disobey their parents, right? But if you grab the car keys and she calls the cops, you could end up in jail. They call it Grand Theft Auto or something like that GTA. in the United States. There's a game called GTA. Right. All right. A Jaimito, Ay, Jaimito, un chico de 12 un años, chico de 12 años, de nuevo le han llamado de nuevo le le han han llamado la la atención atención por gritar por gritar a su maestra. a su maestra. Su padre está Su padre está muy molesto, muy molesto, pero no con pero Jaimito, no con Jaimito, sino con la sino maestra. con la maestra. Es que te Es que tiene manía, manía, le dice a le su dice hijo. a su hijo. Voy a Voy hablar, a hablar con el director. Aunque estas son situaciones imaginarias, Aunque estas son situaciones situaciones imaginarias, imaginarias, no son para nada no son para nada exageradas. exageradas. La realidad La realidad es que en muchos es que hogares en muchos hogares los padres los padres toleran el toleran mal el mal comportamiento comportamiento de los hijos, de los hijos, ceden a sus caprichos ceden a sus caprichos y los libran y los libran de las de consecuencias las consecuencias de sus actos. de sus actos. El libro El libro The Narcissism The Epidemic, Narcissism Epidemic, ese es un gran libro, no lo he leído, pero I know about selfish narcissists. comenta. Este libro comenta Este libro la epidemia del narcisismo, comenta, también es cada vez es cada vez más común más común ver a padres ver a padres que ceden su autoridad que ceden su autoridad a los hijos. a los hijos. No hace tanto, No hace tanto, los niños sabían los niños sabían quién mandaba quién mandaba y tenían claro y tenía claro que no eran ellos. que no eran ellos. Finished a paragraph here. One paragraph more. It's two, but por supuesto, Por supuesto, muchos padres muchos padres ven la importancia ven la importancia de enseñar de valores enseñar valores a sus hijos. a sus hijos. Por eso, Por eso, procuran darles procuren darles un buen ejemplo un buen ejemplo y corregirlos, y corregirlos, corregirlos con cariño con cariño y firmeza y firmeza cuando hace falta. cuando hacen falta. Sin embargo, Sin embargo, según el libro según el libro citado citado antes, antes, los padres los que padres que actúan así están están nadando nadando contra la contra corriente la social. corriente social. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto donde fue a parar la la disciplina? disciplina? Okay. ¿Qué quiere decir nadar contra la we're at 8 corriente? minutes. Better Sí. than last time. ¿Qué quiere decir nadar contra la disciplina, contra la corriente? I don't know. Swimming against the current. Oh, down, look at this. Oh, that's a good photo, right? The kid is right there. The king. That's the mom, and that's the dad. With the fan. Wow. I've been that way. I've been very kind to you and your sister and your mom. Yep. However, That dragonfly's been there all night. Look, it's bouncing on that string all night. possibly. Now, I do require, to whom much is given, I do require much, don't I? Yeah. So, that's what I do with my time. What are you searching for? Oh, it's a work. Right? You could just put it on your clothes. It's just soap. True, but. Gracias por leer, hijo. Now
more strict than before, am I not? What do you mean? Am I more strict with you or not? I guess, yeah. I'm strict with you. However, I've always been gentle with you also. Mm-hmm. Where's the thank you? This one's gonna finish. How many parents do you see that automatically move to give you a garbage can? Huh? When you need one. I really enjoyed that you read with me, son. It'll make you more intelligent than I was. Read more. And longer. Alright, that was the morning Bible study. Wait a minute. Get it going? Yeah. Later we do the afternoon Bible study. Okay, fine. Which is really about parenting and sharing and planning a life. Yes, sir. Wait, what about this afternoon we're going to the pool? Or, if she says no, we're going to the library. That's right. So... When we come back, we do the evening Bible study. It doesn't have to be in the afternoon. If we don't make it today, we make it tomorrow. God has plans. Well, tomorrow I might go to Grandma's and visit her. That's fine. But then we make it on Monday. You see? I'm a very flexible dad. I don't know if you noticed. Yeah. Down. Yes, sir. So, wanna go now? Oh wait, aren't they closed now or until 10 or 8 or 9? What are you speaking about? The library. Well, Or are you gonna call Margarita? let's call Margarita first, see if she lets us use her swimming pool, and then call her back saying that we will be arriving or we will not be arriving, depending on if we can get somebody else to give us a ride. Okay. Or I doubt it, but if Omar lets you let the car. No, he won't lend me the car. He'll give me a ride. I Or, don't want to drive his car. No. God bless you and those that surround you. Go do a good deed. How come it doesn't work when I press the button, man?